चाहिँ हाम्रो फिफी आइल्यान्डको ट्रिप स्टार्ट भइसकेको छ हैन फिफी आइल्यान्डलाई स्वादी खा भन्नुपर्छ ब्रेड पनि हाम्रो ब्रेकफास्ट हामीले होटलकै टेक अवे गरिसक्यौँ अनि आज हाम्रो नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ यहाँ हामी क्राबी घुमाउँदैछौँ उहाँहरू चाहिँ यहीको बासिन्दा हुनु भइसकेको रहेछ त्यही हो एकदम हो मैले होइन त भन्दिनँ है कसरी थाहा पायो ल भन यहाँ सबैजना बोलेर कति माया गर्नुभएको सबैले सब चिनिसक्यौँ हामी त นะคะหมายเลข27ค่ะริสลาสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเชิญทางนี้ได้เลย Morning Good morning You do have any breakfast already Yeah Okay everyone at the first of all I introduce myself okay my name is Sunny okay Maya Bay for sightseeing take a picture walking on the beach or lie down on the beach because the sand on the beach that is very soft like a powder that's one but it's no swimming okay no swimming and then after that second point is the Pileh Lagoon Pileh Lagoon or Blue Lagoon okay to sightseeing take a picture and swimming some of you love to do swimming you can jumping also in the lagoon third one is the Viking cave for sightseeing and take a picture because for this cave right now is they closed. Go to the second island is the Phi Phi Don island. We had the monkey bay to say hi monkey. And after that we go to the Phi Phi Don at the Tonsai beach for have lunch together. The snorkeling. For today we do snorkeling in the afternoon. In the afternoon in the open sea okay it's one point around 40 minutes island number 3 this is the best island of the trip today we call Bamboo Island okay Bamboo Island and then we spend time here around 1 hour okay for swimming relaxing sunbathing and sleeping also because sleeping is on the beach there okay and after that we on the way back to the pier because right now but I recommend you take your shoe because ठन्डै लड्यो हाम्रो लडेको अवस्था I love Maya Bay. So राम्रो place यार. So good. लिस्टमा भएको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्लेस क्राबीको माया बे अनि माया बीच कम्प्लिट भयो. It's so good है guys. The sand, main particularly yहाँको sand it's very famous because it's very white and एकदम सेतो छ and एकदम soft छ कि एकदम powder type छ के which is like rare. So sun जस्तै के है. Hi guys. Good, very good nap. Now that we had to leave Krabi, I was a little bit sad, but I was leaving Krabi with so many memories, and I was so excited for Phuket. हामी चाहिँ कहाँ छौँ अहिले गाइस Old Phuket Town. It's so good, it's so beautiful है this place. यो चाहिँ पहिला पोर्चुगल र फ्रेन्च colonize गरेको ठाउँ हो यो. They first came here. त्यही भएर यहाँको स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरहरू चाहिँ सबै it seems like it's like small town of southern European town चाहिँ अलिकति रिजेम्बल गर्छ क्या यो ठाउँमा.
मैले देखाउँछु यहाँको प्लेसेस टु गो डिफ्रेन्ट फुड स्ट्रिट सो यहाँ चाहिँ हाम्रो सबभन्दा फेमस रिकमेन्डेसनमा चाहिँ एउटा एफए भन्ने टर्किस रेस्टुरेन्ट थियो अब हामी त्यही जाँदैछौँ होपफुली राम्रो हुनेछ Yeah, can we have side plates, please? So राम्रो छ यो place. Such a nice place. Are you so? Good? So finally we had our lunch and we were heading to see what the Old Town Phuket had in for us. We were so excited because the alleys were so nice and there were so many quirky things that were around and we took a lot of pictures there. It was so amazing. There was music everywhere. It was so loud. It was so fun. In my head I was like, thank God we came here because it was the most touristic place that we've ever been and we literally felt like it was the place for us. So yeah. So amazing place, yeah, Old Town Phuket. So babar place. Hi, Nani? Wow. Like best decision bhayeko आयो right? We recommend you all to come here and check it out. यति सानो आवाजले कहीँ पनि पुग्दैन है मेरो भ्लगमा आवाज एक्ज्याक्टली यहाँ आउनुहोस् सबैजना ओल्ड फुकेटको यो सुन्दरता हेरिदिनुहोस् त्यही नै हो यस सही कुरो कस्तो लागिरहेछ त दामी सिस कस्तो लागिरहेछ त माइकल ज्याक्सन वाउ हामी अहिले नानीहरु बसिहाल्छ हामी कहाँ बस्ने गरी अस्ति त वाउ नि कन्भोकेसनमा मतदान आइसकेको छ आन्टी एकचोटि अब चाहिँ हामी पतोङ बिचमा होइन पुरा इन्डियन खाना खाइरहेछौँ है यस्तो राम्रो प्लेस मिठो छ होला लेट्स सी हाउ इट गोस है म चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउँछु अब चाहिँ गार्लिक नान ला म स्पाइसी खान सक्दैन फेरि धेरै
अहिलेसम्म बनाएको पिरो पिरो छ दिदी कहाँको हुनुहुन्छ फुकेटमा डे 2 हामी चाहिँ आज ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ अहिले राइट नाउ र मिठो मिठो ब्रेकफास्ट अल बुफे ब्रेकफास्ट ठन्डा खाइरहेछौँ Yes, let's go. Let's go. अब हाम्रो उता साथीहरू के गरिराख्नु भएको छ हेरौँ है फेरि जाने हो कि नै अब रेडी Yes. Okay, let's go. ल फिस अफ हामी चाहिँ अब चेकआउट गरेर अब हामी पतोङ बिच जाँदैछौँ सो एक्साइटेड प्यारासेलिङ सबै गर्दैछु है गाइजहरू अब सबैले के गर्छन् त्यही गर्छ मात्रै थाहा हुन्छ यहाँबाट केही थाहा हुँदैन ओके Me too. You too. Okay, 2 jet ski. I think so. टु जेट स्की Yeah. If you not right enough for you, I take care. No, of it. I ride. Yeah. Okay. Oh, wow. चाहिँ भएको Car jet ski no. Jet ski no. अब चाहिँ हामी जेट स्की गर्दैछौँ होइन गाइस खतरो के खिलाडी अब हामी खतरो के खिलाडी टाइप गरिरहेछौँ यो पेनन पे कौन यी फोन पुटिङ मेसिन ग्लास फोन पुटिङ मेसिन Better. Yeah. Better here? Yeah. Okay. Phone putting bag. Phone putting bag. Give us bag Okay. to put phone. Kawan nak kawan mandi. कपौने में ना कपौने में आनंद जो में ना Excited. don't worry inside here you phone can put in my chest पछि हामी जेट स्की गर्न गइरहेछौँ होइन गाइस यहाँ छ हाम्रो जेट स्की सो अमेजिङ Okay, sweet. यस्तो रमाइलो भइरहेको थियो यसले जेट स्की गर्नु छ Oh my god. Seriously, it's so fun. This is so much fun. Oh my god. हामी चाहिँ यहाँ होटेल लबीमा छौँ होइन होइन होटेल लबीमा छौँ हामी यता सुतिसके कोही सुत्न लागिरहेछन् हामी चाहिँ अलमोस्ट सुतिसकेका छौँ यसरी है हाम्रो गाडी छ 7 बजेको हाम्रो होटेलबाट चेकआउट भइसकेको छ तर हामी कहाँ बस्ने हामीलाई थाहा छैन होइन त्यसलाई हामी चाहिँ होटेलको लबीमै बसिरहेछौँ लबी बोल्टले हामीलाई क्या ठग्यो 272 देखायो होइन पछि त 340 रे हेलो गाइस हाई कहाँ छौँ हामी बसको क्याबिनमा छौँ प्राइभेट सोफा प्राइभेट प्लेस प्राइभेट ड्रिङ्क्स थाई टी सर्ट हो कि यो
गाइज हामी चाहिँ अब पाहुरात भन्ने ठाउँमा सपिङ गरिन्छ अब